Ну, далі з нами на зв'язку Кадрі Сімсон, єврокомісарка із питань енергетики. Пані Сімсон, раді вас бачити в нашому ефірі. Слава Україні! We are pleased to welcome you to the Rada TV channel. Слава Україні! Good morning from Brussels. Отже, будемо з вами обговорювати безпосередньо ваші профільні питання. Україна стала членом енергетичного Євросоюзу, тобто приєдналася до європейської енергетичної системи. От наскільки важлива така синхронізація між українською енергосистемою та європейською мережею, що це дає як і Україні, так і Європі? Synchronization of the Ukrainian and European energy systems. Tell us, please, how can this increase the energy independence of Ukraine? Indeed, the power system operation is a crucial service that helps to keep the lights on, and it helps to run everything that uses electricity. And Ukraine has switched from joint operations with Russia and Belarus to continental Europe because we are reliable partners for one Україна another. доєдналася до енергетичної системи Європейського Союзу, яка допомагає триматися енергетично, тобто впливає на незалежність. І це дуже добре, що Україна від'єдналася від Росії та Білорусі. Huge respect for everyone who works for the Ukrainian energy system today. Я щиро респектую тим, хто працює на цьому напрямку, який посилює енергетичну незалежність України. Цілком очевидно, що треба оці питання енергобезпеки вирішувати досить швидко, тому що ми маємо всі готуватися вже до нового опалювального сезону. В Британії намагається програми розвивати щодо будівництва нових атомних електростанцій. В країнах Балтії, Польщі вже відмовляються від енергоносіїв з Російської Федерації. Яке майбутнє, на вашу думку, в цілому в ЄС, ну а відтак і в Україні щодо проходження нового опалювального сезону? What about heating season for Ukraine? Because about how to say it? How it will? Можете ще повторити питання? На вашу думку, різні країни намагаються вирішувати енергобезпеку по-своєму. Яке майбутнє в цілому в ЄС і в Україні щодо проходження нового опалювального сезону? Тобто, де ми будемо брати на сьогоднішній день енергоносії, аби і українці, і європейці не відчували, скажімо так, нагальної потреби в цьому? Different countries solve the problem of heating in different ways. What about Ukraine? How do you think how Ukraine will solve this problem, where Ukraine will take the heating, for example, the energy for heating, and the same about countries of the European Union? What do you think about it? Well, first of all, our utmost priority is to support Ukraine, also in the emergency support. And despite the war, life needs to continue in Ukraine as much as possible. And of course, fortunately, there are still regions less affected by Russian invasion, where people can work and can live. And we know that you need emergency support. Well, different sectors need different things. For example, Ukraine has a very strong agricultural sector. Різні сектори економіки потребують енергопідтримки. Наприклад, Україна має потужний сільськогосподарський сектор, який потребує. І це дуже важливо для українських фермерів.
they rely on Ukraine's supply of wheat. І важливість цього питання полягає в тому, що африканські та близькосхідні країни залежать від стану сільськогосподарського сектору в Україні. Тому ми будемо робити все для того, щоб постачати, наприклад, дизель, паливо в Україну, щоб підтримати економіку. So this is very useful for these European countries and also partner countries who want to help Ukraine during the ongoing war, but they do not necessarily have the possibility to deal with the logistical side. So they are far away. Країни Європи дуже хочуть допомогти, країни Європейського Союзу дуже хочуть допомогти Україні в цьому питанні, але є питання стосовно логістики, і це треба вирішувати зараз. So I am encouraging and supporting the companies who are, despite the current Ми хочемо підтримати компанії, які мають працювати зараз для того, щоб вони продовжували працювати, щоб економіка тобто не постраждала сильно. But only long-term commercial transactions can provide the fuel stability that Ukraine Тому needs. для стабільності на ринку будемо робити все необхідне. Йдеться про фінансування. Тобто будемо докладатися у всіх напрямках. Пані Сімсон, власне, ми говорили вже про те, що країни Балтії, вони відмовляються від російської нафти та газу, але тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що Росія не відмовиться від імпорту газу з Росії, і Європа планує стати енергонезалежною від Росії до 2027 року. Але якщо дивитися на те, що Росія зробила в Україні за 1 місяць, то 5 років – це дуже багато. Як можна в цій ситуації діяти? How do you think what we had to do in this situation when Baltic countries cancelled supplying of gas and oil from Russia, but German Chancellor Olaf Scholz told that Germany, for example, will cancel it till 2027. And what do you think? 5 years, how we can deal with it? For example, during 5 years, what about the situation in this period of time? Tell us, please. Well, as you know, the European Union is unfortunately dependent on the Russian gas to a large degree. So a full disruption На жаль, Європейський Союз залежить від російського газу. Ви знаєте це. Але ми дуже багато зробили для того, щоб посилити незалежність Європи від російських енергоносіїв. To already start acting and start refilling the underground storage. Як єврокомісар, тобто Європейська комісія радить всім країнам-членам ЄС посилити роботу в напрямку підсилення власної енергетичної незалежності. Шукаємо напрямки постачання енергоносіїв альтернативних для наших клієнтів. Тобто це Азербайджан, інші країни, тобто на Росії світ не зійшовся клином. І це все допоможе посилити нашу незалежність. Великі обсяги газу використовуються для опалення. Use so much fossil fuels.
And the best security of supply for Europe is reducing and ultimately І ending our це dependence on питання, Russian воно fossil fuels. впливає Everybody на understands that, енергетичну and we are very незалежність much committed to Європи. do so. So these days, also when we think about security of supply, Тому we ми also змушені always думати про consider незалежність, Ukraine. про So постачання our contingency plans on this front енергоносіїв include our як work Європи, to так і provide України. Alternative gas flows for Europe, but we always consider that we need to provide also reverse flows. Найбільш, тобто саме такий альтернативний сильний варіант – це альтернативне постачання газу. На це треба робити упор. If we reach out to international partners and ask additional gas volumes, we also consider what are your needs. І коли ми, наприклад, обговорюємо це з нашими постачальниками, партнерами, то ми обов'язково враховуємо і інтереси України. Mrs. Simpson, thank you for this interview and thank you for your support. Кадрі Сімсон, єврокомісарка з питань енергетики, була з нами на зв'язку.